Amal College of Advanced Studies is privileged to welcome you all to the second day of the three-day multidisciplinary third edition of Amalit International Conference. This conference with a theme titled Edge, Moving Beyond Confines, People, Paradigm, and Praxis brings together a salad bowl of brilliant minds, that is, the most accomplished group of diplomats, leaders, scholars, educators, practitioners, and audience across the world with both interstate and international backgrounds. The concept is that to stay ahead in today's hyper-globalized and fast-paced world, it is crucial to move beyond the constraints of our existing paradigms. This becomes even more pertinent when it comes to questions of progress, education, and the sustainability of people, flora, and fauna, particularly in the age of artificial intelligence. As such, this conference is a cornucopia of experts from diverse fields to debate, collaborate, initiate skills, and set out to unlock a future full of opportunities. We are excited about the rich articulations that will unfold throughout the day. We are truly grateful for your time and support. As we are about to commence, may we kindly request our chief guest of the day to take their seats at the designated area. Your presence will be greatly appreciated and it will add to the pleasure of the event. It's with immense pleasure that we welcome you all to the first session of the second day of third Amalit International Conference. In today's rapidly evolving world, complex challenges require solutions that cannot be found within the confines of a single discipline. The theme and interdisciplinary dialogue touches upon various areas such as films, science, technology, and humanities. Here we are about to begin the session. Nothing is possible without the goodwill and hard work of certain brilliant minds. It is our pride that we have our beloved chairman and honorable member of the parliament, Shri P.V. Abdul Wahab sir, with us. Remarkably, he is the recipient of the UNESCO Confucius Award for his Jan Shikshan Sansthan initiatives in skilling and literacy activities. As the chairman of the Nilambur Muslim Orphanage Committee, he established a number of educational institutions such as Amal College of Advanced Studies, Nilambur, Jan Shikshan Sansthan, Malappuram, and Skill Development Center, Nilambur. His vision of education is to make students employable. He has also established Bud School Nilambur for the hearing impaired to accomplish his mission of inclusive education. May we kindly request Sri Abdul Wahab sir for opening remarks. Sir, please. In the name of Almighty, most benevolent and merciful, respected dignitaries, our chief guests, ladies and gentlemen, students, very warm good morning to you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I really feel proud to stand before this august audience. Yesterday we had a wonderful start of Amalit International Conference, and today we are going to serious discussions or dialogue, second part. I'm not taking much of your time, and I don't want to tell about Amal colleges and all. Already we have given pamphlets and all to our guests, and I don't want to individually name, and it will take time. All two, Saji Gopinath and Mr. Madhupal, known to them for years. From 90s onwards I know Mr. Madhupal. And when I became Member of Parliament in 2004, the biggest task suddenly came after my normal parliamentary works. When the Modi ji came
he made a special announcement for each and every MP should have a SAGI, a Sansad Adarsh Gram Yojana. In that one fine morning, we have to start without any directions. Then Saji Gopinath, that time he was in Calicut, and he helped us a lot to make our VDP, Village Development Plan, at that point of time. And it was a wonderful plan, and we first introduced in Kerala, and in the initial time, 1 or 2 years, we were number 1. But it was not adjudged as number 1, and so that it is not known everywhere. But still, we are happy that our JSS, Jan Session Samsthan, it, as mentioned before, UNESCO Confucius Award that we got, and before that we got the Presidential Award from what you call Pranab Mukherjee, and then President, and later we got the Tagore Award from Vice President of India, Mr. Venkaiah Naidu. Actually, to be frank, Venkaiah Naidu's granddaughter is getting married today. And I was supposed to go because I love him, and he supported me in Dai Sabha in so many ways. But unfortunately, today is the joint session of Parliament also. When our guests are coming here, I cannot sit there in Delhi or in Chennai. So that I told Mr. Venkaiah Naidu personally, this is it, and he is very, what you call, he know me very well, so that he told no problem. Today at night 3:30 is the muhurtam for tonight. Thank you very much for giving me an opportunity. I thank God also for having this sort of laurel guests with us, and I presiding this one. I am presiding this function. So thank you very much for making me the president of this one. To the coordinators, because up to them they are deciding. No, thank you, principal and all. Thank you very much. Assalamu alaikum. Thank you, Wahab sir, for your words and immeasurable support in all these academic endeavors. Moving ahead, without much further ado, let us proceed. We delightfully take a brief moment to introduce our esteemed speakers of the day. Now, we are extremely delighted to welcome Dr. Sajida, Associate Professor in the Department of English at the University of Calicut. She is specialized in post-colonial literature, English language teaching, and literatures of the marginalized. A renowned academic, Dr. Sajida has presented over 30 papers at national and international conferences, including the US, UK, Canada, and Georgia. She has also attended prestigious courses at the University of Oxford and Harvard. Her research interests include disability studies, post-humanism, and forensic literature. She has guided many PhD scholars and is currently supervising research scholars, including foreign students as well. To add to her credits, Dr. Sajida has authored the book The Return of the Native, Challenges and Prospects, and edited several anthologies, including Pastiche, an anthology of research papers in English. She has also translated the short story Upright Revolution by Ngungi wa Thiong'o into Malayalam. Among her notable achievements, Dr. Sajida has interviewed the celebrated post-colonial writer Ngungi wa Thiong'o at the University of California and attended the Norton Lecture delivered by Toni Morrison at Harvard University. It's with great pleasure we now invite you onto the stage, ma'am. Please. Next, we are privileged to introduce Professor Saji Gopinath sir from Indian Institute of Management, Calicut. His immeasurable academic accolades include the Director of the Kerala Academy of Skills Excellence and the Vice Chancellor of the Kerala University of Digital Sciences, Innovation and Technology, Digital University, Kerala since October 2020. He has been a Managing Director of IIT MK as well as an Executive Officer of Kerala Startup Mission and Director of the Indian Institute of Information Technology and Management, Kerala. He has also held
leadership positions at the TAPI Management Institute, as well as Dr. Saji Gopinath sir has also held Dean as the Indian Institute of Management, IIM. He has also been a member of the Chief Minister's High Power IT company in Kerala. Throughout his career, Dr. Saji Gopinath has demonstrated exceptional leadership and administrative skills with a strong focus on education, innovation, and technology. It is with great pleasure we now invite you, sir, onto the stage. Sir, please. Next, we are extremely delighted to invite our esteemed guest, Sri Madhupal sir, who is a distinguished Indian actor, director, and writer known for his contributions in Malayalam cinema. With a career spanning over 3 decades, he has portrayed a diverse range of characters in films, television, and theatre. Beyond acting, Madhupal is an acclaimed filmmaker, making his directorial debut with Tala Power, a critically acclaimed film that won several awards for its bold storytelling. His subsequent works, including Orimuri, Oru Kuprasidha Payan, further established him as a director with a unique cinematic vision. Sri Madhupal's artistic journey is marked by his commitment to meaningful storytelling. His work has earned him recognition at national and international film festivals, making him a respected figure in contemporary Indian cinema. With much respect, we welcome you to the stage, sir. Please. In order to deliver the welcome note, we invite Dr. P.M. Abdul Shakir, sir, Associate Professor and Research Supervisor at PG and Research Department of English. Sir, please. We also request our Chairman P.V. Abdul Wahab, sir, and our Principal Bashir, sir, to be seated on the stage. Please, sir. A warm good morning to all of you. Honorable Chairman Wahab, sir, distinguished guest of this session, Dr. Saji Gopinath, Sri Madhupal, Dr. M. A. Sajita, Honorable Principal, other dignitaries of the dais, ladies and gentlemen. We are moving on to the second day programs of Amalit International Conference, and today we are going to have a program, an interdisciplinary dialogue on the topic, on various topics. These speakers are really going to speak on various topics. And we have 3 prominent speakers here to speak in this interdisciplinary dialogue. Actually, it's a panel discussion, but an interdisciplinary dialogue. Dr. Saji Gopinath, Professor IIM Kozhikode, and he was the former first Vice Chancellor of Digital University of Kerala, and he's going to speak on the topic, Higher Education Beyond Borders. And the other speaker is Sri Madhupal. He's a renowned filmmaker, writer, and actor in Malayalam film industry. And Sri Madhupal is going to speak on the topic cinema and education today. And we have a third speaker, Dr. K.P. Naufal. He's the project director of E-Niyamasabha Kerala Legislative Assembly. And he's going to speak on the topic, trends in e-governance, but he hasn't come yet. He will be soon joining us. So before I move on to the details, or before I move on to my duty of welcoming this gathering, let me speak a few words about the topic of this third edition of Amalit International Conference, Edge Moving Beyond Confines. Academically, it's a very interesting topic. It's a very relevant topic also as far as our present world scenario is concerned. We are living in a world of contradiction. That really first comes to our mind. We are living in a world of stark contradictions. On the one side, we are scientifically, a society, scientifically and technologically developing fast. We are living in a machine age. We can call this age as post-human world, or we can call it as a post-Anthropocene world. And some kind of an autonomy that we human beings have been enjoying so far, all these ages.
that has completely been lost. The autonomy of humanity or human being has completely been lost, and many of the faculties that we were really very proud of having our own, that has been replaced by, taken away by machines, artificial intelligence or robotics technology. So on the one side, we have such a fastest growth takes place and some kind of a digital transformation is taking place in every walks of human life. On the other side, we have some kind of a fear, the age-old ancient fears that has been lurking there always, that comes out, comes back. We have savagery here. We have violence in various forms and various magnitude, just like hatred in various forms, in various magnitude like that. And also some kind of a hyper-nationalism, xenophobia, racial violence, racial hatred, some kind of an architecture of oppression is prevailing in the present world. This is the contradiction that I have been making, that I have been mentioning of. On the one side, the fastest growth of science and technology, machine age, transformation, digital era, so and so things. On the other side, we have all these violent ancient things, the fear of ancient, I would like to call it as the ancient fears that comes up. So there is a big gap between these contradictions. And this focus, Summer Literature Festival, this focus, the topic of this Summer Literature Festival, Edge Beyond Confines, is focusing on that. The gap that exists in the present world, the interregnum that exists between these stark contradictions. And we, in our own way, are trying to explain, trying to interrogate, trying to question, and trying to find some kind of a solution in our own way, by making some academic deliberation, by making all these discussions in these 3 years, by inviting all these academic luminaries from colleges, from institutions and universities, from India, from outside. We are trying to find tools and strategies to solve this puzzle or to solve this contradiction. That is really what about the topic is. Actually, this interdisciplinary dialogue is also something in connection with finding answers for the puzzling legacy that humanity is really living with at present. And in this interdisciplinary dialogue, we have such academic luminaries here. Dr. Saji Gopinath sir has already been introduced by the MC here, and we know that. But before that, we are very happy that we have the presence of our Honorable Chairman Wahab sir here. Wahab sir is actually presiding over this function, and we know that Wahab sir is actually the backbone of this institution. We have a tremendous growth. We were able to record a tremendous growth since the inception of this college in 2005. Within a 20 or more years, within a short span of 20 or more years, we were able to achieve greater glories and achievements because of the leadership of Wahab sir. And also, I would like to mention about, for the audience, especially who came from outside, has already been introduced. Anyway, I would like to give you a very brief briefing about the life of Wahab sir. That's quite interesting. We know that his life has a glorious trajectory. After giving up his active role in business activities here in Kerala and Middle East countries, he was really temporarily giving up his active role in that. Then he started his career, that of a parliamentarian, and entered an active life of social service and philanthropic activities. And for all these philanthropic social activities, he has won prestigious awards like UNESCO Confucius Prize, as mentioned here, and Tagore Literacy Prize, etc., including these prizes for his recognition, as a recognition of his social and philanthropic interventions. He is a 3-time member of Indian Parliament, and this is the third term as a member of the upper house of Indian Parliament, Rajya Sabha. That is a rare recognition. Become a member of Indian Parliament for 3 consecutive terms, and this is the 3rd term of his Parliament membership. And he's running, and he's focusing on education. That is the interesting area also that Wahab sir is really very seriously taking care of. He's running educational institutions ranging from LKG to PhD here in Nilambur and also in Middle East countries, including skill centers and also a schools for specially disabled students. And that also must be mentioned. An inclusive approach Wahab sir always accepts, or he has that approach, taking care of the society in that way. Nobody is really left behind. Nobody is left out. Even
this disabled students, or the disability cannot be something for an exception, a matter of concern for an exception. So the Buds School that he takes care of nowadays. So we know that Wahab sir is really more focusing on that. And sir, especially differently, sorry, Divyanganan, that's a, yeah. Thank you, sir, for that correction. But there are many terms. I think terms are really getting changed and improved. We use. Okay, yeah. Anyway, we are very happy that it's a very pleasant, nice, blessed occasion because we have all these luminaries here. And anyway, we are very proud that we are having a leadership like that of Wahab sir. And this is something unique for Amal College. In any other colleges in Kerala, we cannot find such a leader who takes part of the activities of the college. He takes care of the college in that way, just like his own child. And that was really bringing us all these results in this short span of 20 years, including the recent watershed moment, the NAC A double plus in our NAC, the recent just concluded NAC accreditation process. We were able to achieve A double plus grade only because of, I still believe, we all believe, the Amal community believe that we got it only because of the leadership of Wahab sir and his brother and the manager of this institution, Mubarak sir. And because of that, we got that. And yes, we are very happy that we have the presence sir here in this function. And with great pleasure, respect, I would like to, as a formality, I would like to welcome you, sir, to this function. Thank you. To this program. Then we have the speakers here, two prominent persons, and one more, Mr. Naufal, he will soon join us. Dr. Saji Gopinath, as he has already been introduced here, Dr. Saji Gopinath is currently working as a professor at IIM Kozhikode, and he was appointed as the first Vice Chancellor of the newly formed Digital University of Kerala. And before assuming that position in 2000, he was served as the Chief Executive Officer of Kerala Startup Mission for 3 years. And that was the role that changed the whole scenario of Kerala. As being the leader, being the director of the CEO of Kerala Startup Mission, some kind of a startup culture, some kind of a culture of innovation that created in Kerala, and that fueled the growth of Indian the economy of Kerala especially. So he has played an important role in fueling the growth of Kerala economy, being the director of being the CEO of Kerala Startup Mission. And also he has worked as the director of Indian Institute of Information Technology and Management in Kerala. And we are very happy that we have the presence of Dr. Saji Gopinath here in this program, in this interdisciplinary dialogue that we conduct here in connection with the Amalit conference. And on behalf of everyone who gathered here, I would like to extend a warm and hearty welcome to you, sir, to this function. And the presence of Madhubal sir. Madhubal sir has been, we know that, a very critically acclaimed writer in Malayalam literature, and an actor and a filmmaker. And Madhubal സാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം, നടന്മാരുടെ ഇടയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഇടയിലെ നടൻ, ബുദ്ധിജീവിയായ നടൻ എന്നൊക്കെ എല്ലാ വിശേഷണത്തിനും അർഹനായ മധുബാൽ സാർ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാടാണ് ആ ഒരു ഗണത്തിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു നടനും എഴുത്തുകാരനുമായിട്ട്. മധുബാൽ സാറുടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട്. മധുബാൽ സാർ കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിലെ ഒരു കോമൺ ഫിഗറാണ്, ഒരു കോമൺ ഫേസാണ്. എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലുകളിലും സാറുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. സീരിയസ്ലി സ്പീക്സ്. ഹീസ് എ വെരി സീരിയസ് റൈറ്റർ ഓൾസോ, and very critically acclaimed writer, renowned actor, filmmaker in Malayalam film industry. And Madhubal sir has so far acted in more than 75 films since the first movie that was released in 1994, Kashmiram. That was The Journey, the debut movie that was made in 1994. And since then, all these years, he has acted in more than 75 movies. And he has directed movies also, as mentioned here. The first movie that he directed was Thalappavu, 2008. That is a very serious movie. It has bagged many awards in the year 2008. And some of the movies, renowned movies in which he acted are Mandrigam, Tacholi. I would like to mention here some of the movies acted with your pleasure, sir, with your permission, sir. Mandrigam, Tacholi Varghese Chegavar, Oru Abhibhashakante Case Diary, Azhagiya Ravanan,
Guru. All these movies are really box office successes in Malayalam film industry. Manasinakkare, Memories, To Noora with Love, The Priest, and the recent one, The Ajayante Randam Moshanam. These are some of the movies in which Madhubal sir has cast various roles. And Talappavu, Orimuri, Crossroad, and Kuprasida Payyanar, the 4 movies that Madhubal sir has directed. And apart from this film career, he has got published more than a dozen titles of short stories, story collection, novels, and memoirs. Some of the collections are like this: Ee Jeevitham Jeevichu Theerkunnathu, ഹീബ്രുവിൽ ഒരു പ്രേമലേഖനം, പ്രണയിനികളുടെ ഉദ്യാനവും കുമ്പസാരക്കൂടും, കടൽ ഒരു നദിയുടെ കഥയാണ്, മധുബാലിൻ്റെ കഥകൾ, ഫേസ്ബുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ നോവൽ, വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഒരു കാലം വരും are some of the titles authored by Madhubal sir. It's our great pleasure and privilege, sir, that we have your presence in this program, interdisciplinary dialogue that we conduct in connection with Amal Literature Festival. With great pleasure and respect, I would like to, on behalf of everyone who gathered here, I would like to extend a warm and hearty welcome to you, sir, to this function. The third speaker is Mr. Naufal. He hasn't yet reached here. Naufal, Dr. K.P. Naufal, he is the project director of E-Niyamasabha Kerala Legislative Assembly. And the topic, he is going to speak on the topic trends in e-governance, and he will soon join us, and he will also share his ideas in this program. And in his absence, I would like to extend a warm welcome to Mr. Dr. K.P. Naufal to this function. And I would like to extend a hearty welcome to our principal, Bashir sir. I would like to welcome the young, dynamic leader, our principal, Dr. KPM Bashir sir. His leadership, a few words about our principal. His leadership is helping us a lot to achieve greater successes in all our academic and other activities of the college. Before being appointed here as the principal of the college, he has worked for more than 20 years in MEA College Erikot as an associate professor of computer science. He has also been deputed by the government of Kerala as the director of Akshaya program, Malappuram district, for 5 years. He has been deputed for 5 years in that role. Then he has published more than, that is really the greatest achievement of our principal, more than 50 corpus indexed papers that he has to his credit. And he has published more than 50 corpus indexed papers, and we are really barely 1 or 2, or we are really just trying to, it's always remaining as a dream for we faculty members. But Bashir sir has, to his credit, more than 50 corpus indexed papers in various national and international journals. Sir, your leadership is really something that makes our college taking us to greater heights and achievements. And with great pleasure, I welcome you, sir, to this function. And also I would like to welcome our Sajida ma'am. She is the moderator already. She's the moderator of this program. She is currently working as associate professor and head in the Department of English, University of Calicut. And before being appointed as an associate professor at the University of Calicut in the Department of English, she has worked for long years in Farooq College as associate professor and head of the Department of English. She has published many books, articles, and in various national and international journals. And also she has attended many national and international conferences as a resource person. And Sajida ma'am is very fond of traveling. I think she has visited more than 30 or more countries. Am I right, ma'am? Yes. She's very fond of traveling and visited more than 30 or more. 30 is not the exact number, maybe much higher, because anyway, we got such a, and a happy thing is that she's our RSC, the university assigned subject expert of our RSC meetings in our research center of the university, research center of the Department of English here. And anyway, we got Sajida ma'am here as the moderator of this program. And first of all, I would like to big thanks to all these resource persons, all these prominent personalities here, for sparing your valuable time to come over here and to interact with the academic community here. And also, last but not the least, I would like to welcome all who gathered here, other dignitaries, academicians, especially Herman sir, who is sitting here
who has been sitting. He reached here yesterday morning, and you will be here tomorrow also. So all these academicians who come here for one day program, but anyway, they are really leaving after only on the third day after completing the program. That means they like the academic vibrancy that exists here. So Herman sir, other paper presenters, my faculty members, students, and each one of you who gathered here, I would like to extend a warm welcome to all of you. Thank you very much, and I would like to invite Dr. Sajida M.A. to proceed with this discussion, this dialogue. Thank you very much. Thank you, Zaki sir, for that wonderful opening. Respected chairperson of this session and of this college, Wahab sir, dignitaries, Dr. Saji Gopinath, Mr. Madhupal, the principal of the college, Bashi sir, all the members who have gathered here. I'm very happy and honored to moderate a session in which 3 eminent people will be speaking. I extend my gratitude to Amal family for entrusting this responsibility upon me. I have been part of Amalit for the last 3 years, but it is the first time that I traveled to Nilambur Amal College, and I could get the best moments in my life itself, I would say. I think it was 1 year before that I could moderate a session online of Amalit where Srinivasan sir was speaking, and online and offline totally different. And it is one way or other connected with the topic that we are going to speak today. And as moderator, I have a big responsibility, and it will be an interdisciplinary dialogue. And from the informal sessions that I had with the 2 great men who are seated here, like all of them are great men, but the 2 speakers who are seated here, Dr. Saji Gopinath and Mr. Madhupal, I understood that they are not ready to stick on to the rigid formalities, and they will not bore you with long sessions. And according to Madhubal, a student cannot concentrate more than 10 minutes. That's what he said. So he welcomes, both of them are of the opinion that we should have interdisciplinary dialogues, informal dialogues. That will be more useful. And as moderator, I would like to see the topic beyond confines in a positive sense. And one way or other, we can connect it with the talk of Dr. Saji Gopinath, that is higher education beyond boundaries, or what is the boundary. Like, I would like to see it as a literal boundary, or it could be even the metaphorical borders that we create in our minds. And in this context, higher education has a very important role to play. A student sitting here in Nilambur can attend a class online from Harvard University or Oxford University. It is actually a possibility. Another thing, even with the 4-year undergraduate program, the students are given the freedom to register the course, which is run by other universities, and you will get the credit. That kind of a flexibility is possible now. But I remember earlier when I was a student here, the restriction was too much. We were not even allowed to move beyond that discipline of English literature. And when I was guiding the students for the PG dissertation, we were not even allowed to mix the genres, like it should be like watertight compartments. Today, I have an American scholar doing research under me who has completed her master's in education. And Calicut University has given approval for her to do research in the English department. So the flexibility is possible. And
I'm sure that Saji Gopinath sir will be speaking about multiculturalism and many things related to that migration. And there is a big thought which comes to our mind: why our students are opting the foreign universities? Is it just for migration or for the quality of education they get here? Where are they going? Are they coming back? So that's something very interesting, and I request Saji Gopinath sir to speak a few words, and after that I request Madhupal sir to speak. Then we will have an interactive session. You can make it short, like he's staring at me because he has told that it will not be a lengthy talk. Let's have dialogue, but at least they should be given a chance to speak something. After that, I'll get back to you. So whatever you have to ask, make use of the opportunity. It is a rare opportunity to meet such eminent personalities here. Make use of that. So over to Dr. Saji Gopinath. Good morning, Honorable Chairman Wahab sir, Principal Dr. Bashir, most eminent members of this panel. At the outset, thank you very much for giving me an opportunity to be here. It's a great privilege to be part of this Amalit. I could attend some of the earlier conferences online, and it is great to be here in physically. And I'm extremely humbled by the kind gesture of Honorable Chairman. In fact, it was very, very kind of you that you actually stayed back for us today. And I think that also gives us indication why Amal College is so good. In fact, I did most of my studies at Indian Institute of Science, Bangalore. And at that time, Dr. Sienna Rao, the Bharat Ratna, was the director. So he used to say that, how do you know that an education institution is actually good? He said that you go there and smell it, and you will see a culture of performance there. And I'm sure that anybody who comes in Amal also have that smell of performance. And full credit to you, sir, for actually leading such a great institution. I'm sure that this is the type of institutions which are going to make big change in the higher education sector. Now, coming back to the topic which we are speaking about, where looking at education beyond the confinements, as Madam rightly pointed, I don't want to make a very long speech. I just wanted to put a couple of points, and especially on the theme the professor was mentioning about the paradox in the education. Now, we know that higher education is actually at a crossroads, and especially there are education leaders here because of changes that are happening at all the levels. At an international level, like the speaker earlier said, there is a substantive change happening in the technology, and whatever we conventionally thought or what we are currently practicing, which is what we call as an industrial world education, where large classrooms, people are asked to do only what they decided when they were very young. Maybe they must decided that after 10th standard, they decided that they will do a particular course. For their entire life, they will be forced to do that. That sort of a world is actually getting disrupted substantially through technology. But more close to home, in India, if you see, there is a bigger thing which is happening, which we call as a national education policy. Now, there are a lot of debate we can speak about that. But one important point is that, especially there are people from the business here, if you look at 1990s, 92 period is where India actually made a big change in its economic policies. And we know that there is a lot of liberalization and a lot of regulations have got changed, etc. Now we need to look at this. That time there were many companies, many of them wanted to perform, but they were not allowed to perform till that point of time because of whatever be the reasons. But today when we look back, some of the companies are not there at all. And some of them which were there, they actually excelled like anything. They grew in an exponential fashion, both in public sector as well as in private sector. Why I'm saying this is,
exactly same moment of change is actually happening in education sector today. What national education policy is bringing about is sweeping changes in the regulatory regime of this country. It's still evolving, but unless we actually adopt to that, we will actually become very, very irrelevant as such. And Madam was speaking about saying that you can actually do a course anywhere in the world while you are studying. I don't know how many of you are aware that the maximum number of online courses in Coursera, which is one of the biggest platforms, is actually taken by Indians. Not Indians, second is Indians. 29 million people of US takes, we take 27 million people of Indian takes. So in a country where education system is there and we say that people are not coming to classrooms and they are not interested, 27 millions of students are actually voluntarily doing courses in other parts of the world. Now that should actually be a major point of awakening for our faculties, universities and colleges, etc. Because if there is a good quality education is given from anywhere in the world, people will actually go for that. That perhaps also could be the reason why we also have this point of immigration, which Madam mentioned. I'll come back to that in more detail, but primarily we speak about immigration, we think about Kerala is the leader in people for students going out, which is not the fact. Last year we have around 8 lakh students have migrated from India, and Kerala is not even in the top 5 states. Andhra Pradesh and many other states are actually far beyond that. But what is more concerning for us, I think, at least for me, is that not that 8 lakh students are going to the other part of the world. That is true in the case of other part of the world also. If you look at an European country, they will actually go to another country. You think about somebody is in China, they go to another country. What should be concerned for us is why people are not coming to India. We have only around 70,000 students who have come last year to India. Why are we not able to attract talent? When we have people like, say, for example, you have heard and you have seen the type of productions which Mr. Madhubal and type of people have actually developed. And these are all, and they have won global awards. Now, why are we not able to attract people to come and study in our place is an important question I think we need to ask. So when education becomes borderless, it is not that people will go out, but you should also think about people coming in. And that is perhaps is a question we need to really, really ask. So that is one point which I think I will park for your consideration for the discussion. The second point which I would speak about is about a paradox which we always used to speak about. We used to speak about our education system is actually not meaningful. It is of no relevance. People who come out of that is not employable because there is a degree we are studying, etc. And surveys after surveys published say that only 10% or 15% of people are employable. But I always ask this question that, yes, it's only 15% of the people who are employable, 10% of people who are employable. But if you look at today, global Fortune 100 companies you take, at least around 20% of the companies Indian CEOs are there. Top international institutions we have seen people from India. Global awards are being achieved by Indians. All came from this education system. So how is the people who were not employable at some point of time, after some time, become excellent people who actually leads the world in a different manner? So there is something missing in our education system which actually we need to address. And I have a theorem for that, but I will not discuss it now. But if some questions are there, we need to look at. But this paradox we need to address. How is somebody who is coming out of the college is not employable, but in a matter of years, they actually go and lead and make big changes, right? We have the people from our own colleges who actually made sure that the global travel can actually be as cheap as traveling in an auto rickshaw. In a way, because if you know the cost of traveling to Mars, which we did, compared to any part of the world, we have shown that it is very, very low cost. That's done only by our engineers. We have created products and services which is globally acknowledged. UPI, which many of us use, is an example of that. So that is a second point which I would like to put it. And again, it links with removing the borders and the tight silos which actually puts our mind. The third point which I would like to put to your consideration is another paradox which is in the area of research, because whenever we speak about higher education, we call about research also. So I used to call this as an enigma of Adayar River. Most of us know about Adayar River. There are 800 theses done on Adayar River. 800 PhDs have been
on Adayar River to say that why Adayar is polluted. But Adayar is still polluted. So the question is that what is the meaning of such research which we are doing, where we keep on doing and doing research, but we are not able to come out. If you compare between last 15 years, India has, as a country has published maximum, rate of publication was maximum for India. We are now ranked 4th in the world after US, China and Britain. We have the maximum number of publications. We have the fastest growth of publications. But if you look at impact of publications, even from a literature side, which we call as nature index, we are not in the top 10. If you are looking at physical implementation, which is an example of Adayar Enigma, you see that it is not happening. So it is high time that we need to actually start thinking about why it is not happening. And I think that also goes back to what Madam said. Today, people who are doing the research, they look at item from only one angle. A problem cannot be solved by looking from one angle. A problem has to be looked from interdisciplinary. A person who is looking from a physics will look at only from a physics. A person looks from a biological area, he'll look only from that. It is high time that we should have interdisciplinary teams who actually addresses this solution as such. And that is the boundary which we need to break in. Unfortunately, our system is so enshrined in these boundaries. A +2 student cannot go to a laboratory of a 10th standard classroom because high school will not allow a higher secondary student to come to my lab. This is the type of silos we do. Inside the universities, we actually put the silos. It is a time that those boundaries have to be broken first before we travel to cross the national boundaries. The mental boundaries have to be removed first because world wants problem solvers and problem is never one siloed as such. And that is exactly what we all been taught through literature, through the various other type of means. But when we come to practice, we are actually doing that. So I think I'll stop here. So these 3 points of crossing the borders is something which I hope we can debate and discuss more detail later. Thank you very much. Thank you, Saji sir, for that wonderful opening. To speak about Saji sir, he was in the college where my husband studied, NIT Calicut, and today morning he had a phone call with my husband, and thanks for that, because it was in his prime career, like in the early years of his career, that when he was doing something related to the placement cell, which we could not believe happening in the 90s in NIT. So he is such a visionary. And again, one of the points that he has discussed here is that we have to think together to solve a problem. That is actually how education is taking place. From the experience of my son studying in Heriot-Watt University, Scotland, like all the students will be given a research problem. And they team the students in such a way that a student will be from mechanical engineering, from civil engineering, from economics department and all. And they will be trying to solve the real life-like situation, or not life-like, real situation, like how actually the closets or the washrooms can be provided in third world countries. How can it be done? The cost can be calculated by the student from economics department. There will be a mechanical engineering student, civil engineering student. So if we are not crossing that borders, we will not be able to solve the problem. That is unfortunately that's happening even with the medical field. You cannot go and ask a doctor who has specialized in one particular field about your illness. Earlier, I would say that we had doctors who knew many things, like it was interdisciplinary. But there are, like even it is there in education, I would say. If I am being asked much about other disciplines and all, at times I may not be able to answer. So the moment we are ready to cross that boundaries, that borders, we will be successful. And he has given a very good opening remark and an intro to what Madhubal sir would be speaking, because we watch movies, we read books, and he is a person who writes and who acts and who has directed much.
a great fan of Madhupal, I am, and I'm very happy that I could see him and I could moderate the session. So, actually, a film can bring a big change in the society. For example, I'm just quoting one example of The Great Indian Kitchen. The film, the impact which it created in the Indian kitchens, it made all the men guilty of what is happening in the kitchen. It might not have happened like if it was being done as a paper which was being published somewhere. Like, so the next moment, like a man who thinks or dissociates himself from the kitchen will rethink whether it's my duty. I'm a person who believes that, like I believe that if you want to eat, you have to cook. If you want to, like that is irrespective of gender. That is my policy, and I even ask my son to do some sort of cooking. So it should happen. This kind of a change was possible because of the films, I would say. And it opens new perspective, because when I see this mic, I can see only this side, like it is, the shape is something like this. But what you see from that side is different. Your perspective on this mic is different. So unless and until we are able to see the problems of other person and understand, we will not be successful as human beings. That's what is happening in literature classrooms, and we use now cinema as the biggest tool for developing the skills of the students. Just see the syllabus of the AEC courses. It is linked to the YouTube channels and all. The students have to watch, they have to interact, they have to discuss. So such a great person who has made a wonderful contribution to the world of cinema and has taken the Kerala cinema, Indian cinema to the world level. I'm happy to invite you, sir, to this session. നമസ്കാരം. ആദരണീയനായ ശ്രീ അബ്ദുൽ വഹാബ് സാർ, ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ്, സാജിദ, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ബഷീർ, മറ്റ് സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മലയാളം എന്നുള്ളത്, ഞാൻ സിനിമയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ടോ. ലോക സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് സാജിദ പറഞ്ഞല്ലോ. സിനിമ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടൂള് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഓർമ്മിപ്പിക്കലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അത് വിഷനുള്ള ഒരു നേതാവ് നമ്മളോട് ഒപ്പമുണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. ഞാൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് സാറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കാരണം 96-97 പീരീഡിൽ ഞാൻ PVS സ്കൂൾ സാറ് നടത്തുന്ന തുടക്കത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യൻ നിലമ്പൂർ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയെ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലീഡർ നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ അമൽ കോളേജ് ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഉള്ള ചിന്തയുണ്ടാവുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ലീഡേഴ്സ് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇന്ത്യ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തണം. പുതിയ കാലമാണ്, പുതിയ ജീവിതമാണ്, പുതിയ ലോകമാണ്. പുതിയ ലോകത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ, ട്രംപിൻ്റെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനകത്തുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എഡ്യൂക്കേഷനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ, ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പോലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ ആ രീതിയിൽ എന്നെ വളർത്തിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാർ എനിക്ക് നൽകി തരണം. അതുപോലെ ഒരു ചിന്ത അബ്ദുൽ വഹാബ് സാറിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും. ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശാലമായിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരും. ആ അതിനകത്തൊരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളൊരു ബോധം, ഫോക്കസ്ഡ് ആവണം എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചിന്തയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നെന്ന്
സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആ രീതിയിലായിരിക്കണം. സിനിമ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സിനിമ എന്ന് പറയുന്നൊരു നമ്മൾ പൊതുവെ കണ്ടുപോകുന്നൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് സിനിമയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ സിനിമ വെറും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മാത്രമല്ല. സിനിമ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടല്ലോ. പുതിയ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കപ്പെടുന്നതും വിഷ്വൽ ആണ് കാര്യങ്ങൾ. കാരണം ദർശനമുള്ള മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്. കാരണം പഴയ കാലത്ത് പഴയ സ്പിരിച്വൽ ലെവലിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ദൈവികത്വം പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ കഥകളിലായാലും ഫിക്ഷനിലായാലും അത് എപ്പിക് സാധനങ്ങളിലായാലും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു പഴയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്ത് കാണണം, അത് പുറത്തറിയണം, ലോകം കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള വിഷ്വലി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ലോകമുണ്ട്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണം. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പല എപ്പിക് സാധനങ്ങളിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ടെലിവിഷൻ പോലും ആ രീതിയിൽ പോകും. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാകത്തിലേക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വെറും ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം എത്രത്തോളം വിശദമായിട്ട് സൗണ്ടും വിഷ്വലും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. സിനിമ ആ ഒരു രീതിയിൽ വലിയ പഠന സഹായമായിട്ട് കാണുന്നത്. നേരത്തെ സായിദ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അതുവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് അടുക്കളയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പുരുഷൻ അടുക്കളയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തൊരു കാലമാണ്. പുരുഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പക്ഷേ എന്നാൽ നല്ല കുക്കുകളെല്ലാം ലോകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല കുക്സ് എല്ലാം പുരുഷന്മാരാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഷെഫ്സ്, ഹോട്ടലുകളിലായാലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഷെഫുകളെല്ലാം പുരുഷന്മാരാണ്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് സ്ത്രീകളും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നെനിക്കറിയില്ല. കാരണം ലോകത്തുള്ള ഞാൻ പറയും പലപ്പോഴും പല സദ്യകൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സദ്യകളും നടത്തിയെടുക്കുന്നത് പുരുഷന്മാരാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇതൊരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട്. ഒരു ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു എലിമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ, നീ എന്നല്ല, നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വളരെ രീതിയിൽ പുരോഗമനപരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്. പുരോഗമനം ഉണ്ടാവുക. പുരോഗമനം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നത്? മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലാണ് പുരോഗമനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരം പുരോഗമനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഞാനാണ് മുകളിൽ, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ആൾ എന്ന ചിന്തയെക്കാളും അത് ശരിക്കും വീണ്ടും അബ്ദുൽ വാസാറിനെ തന്നെ കോട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഒറ്റ ചിന്ത തന്നെയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഈ കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. സാധാരണ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും സത്യമുള്ള വഴികളിലേക്ക് പോകുക. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് സിനിമ എന്ന മീഡിയം അതൊരു കൾച്ചറൽ എവല്യൂഷൻ കൂടെ, കൾച്ചറലി നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പലരും ഒരു വിഷയം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം, അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകർത്തേണ്ടത്, അതിന് എന്തെല്ലാം കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ട്. ഈ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സിനിമയെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാരണം ബാക്കി ഏത് കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വരായികളെ കുറിച്ചിട്ട്. കാരണം സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏക ആർട്ട് ഫോം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെൻസ് ചിലവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഫോമാണ് സിനിമ എന്നുള്ളത്. കാരണം ബാക്കി ഏത് കാര്യത്തിന് വേണമെങ്കിലും സ്വയം ഒരാൾക്ക് മാത്രം വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കും. ഒരു കഥ എഴുതാൻ അയാൾ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ഒരു നൃത്തം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പെർക്കഷനും ഗ്രൂപ്പുകളും ചേർത്താൽ പോലും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഡിയോ കയ്യിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു CD ഇട്ടാൽ പോലും അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് ഇട്ടിട്ട് ഒരാൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യും. പക്ഷേ സിനിമ അങ്ങനൊരു മീഡിയം അല്ല എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയും. അപ്പോൾ അതിന് കുറേ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു എഫേർട്ടുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും കൂടി കണ്ടെടുത്തി പോട്ട കാര്യമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ സിനിമ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ആ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്നത് എന്നുകൂടി ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രാപ്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ കാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ അച്ഛനൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്കൂൾ പീരീഡ് മുതൽ സിനിമ കണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ആ സിനിമ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ഓപ്പറേറ്ററുടെ മുറിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓപ്പറേറ്ററുടെ റൂമിനകത്തിരുന്ന് ഞാൻ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചുമരിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ചുമരിനൊരു ചെറിയ ഇത്തരം ഒരു ആ വലിപ്പമുണ്ട്. അതൊരു ഹോളിലൂടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ കാണുന്നത്. അപ്പം സൈഡിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പ്രൊജക്ടറിലുള്ള ഈ ലൈറ്റ്സിൻ്റെ ബീമും കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഷ്വലാണ് എനിക്കുള്ളത്. ഇത് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്ന കാലമുണ്ട്. കാരണം എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നും ഇത് ഹൗ ടു മേക്ക് എ മൂവി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമ നിർമ്മാണ കാലത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിനിമ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അകത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച് തിരിച്ചിങ്ങനെ വന്ന് അവസാനം എങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത്, കാഴ്ചയിൽ നിന്നും സിനിമ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് സിനിമ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് കാഴ്ചയിൽ നിന്നും തിരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് എത്തിപ്പോകുന്ന ഒരു ഒറ്റ കാര്യം വെച്ചാൽ AC എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണത്. അലർജിക്കാണ് ഡസ്റ്റ് എന്നുള്ളത്. സിനിമയുടെ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ള പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു എഡിറ്ററുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ എഡിറ്റർ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അന്ന് ഫിലിമിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിലിം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഞാനന്ന് ഈ 2 ഷോട്ടുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിലിമിൽ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു 80-കളിലെ 90-കളിലെയൊക്കെ സമയങ്ങളായപ്പോൾ അത് സെലോഫിൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കലായിരുന്നു. സെലോഫിൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിക്കുന്ന സാധനത്തിന് അതൊന്നും മാറി അങ്ങനെയല്ല, അത് സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗം ഉപയോഗിച്ചു എന്നാണ്. ഞാൻ ആ എഡിറ്ററോട് ഈ ഗമ്മിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ചു. എഡിറ്റർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായ ഒരു എഡിറ്ററാണ്. അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിനക്കിത് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് പരിചിതമായ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ ഗം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഗമ്മ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ എഡിറ്റർക്ക് എന്നോടുള്ള, കാരണം അയാൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ അങ്ങനെ ചെയ്തു വന്നപ്പോഴും അത്തരം സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരാൾ നമ്മൾക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ലെവലുണ്ട്. ഓരോ സിനിമയും മേക്കിങ്ങിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. പണ്ടുണ്ടാകുന്ന മിച്ചൽ ക്യാമറയിൽ നിന്നും മാറി ഇപ്പോൾ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ക്യാമറ കൊണ്ട് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് സിനിമ മാറി കഴിഞ്ഞ ഒരു കാലത്ത്, നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഫിലിമിൽ നിന്നും മാറി ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാലത്ത് സിനിമയുടെ പ്രോസസ്സുകളിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയപ്പം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു, 6-7 ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു 2 മിനിറ്റുള്ള ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുത്തത്. അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്ര നാൾ വേണ്ടി വരും എന്ന് അവർ അത്ഭുതത്തോടെ, ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരത് പറഞ്ഞു, അത്രയും സമയം എടുക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറയും. ഇത് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ പ്രോസസ്സിംഗ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് പാർട്ട് മാത്രം പോരാ. കാരണം വളരെ കൃത്യമായുള്ള ഒരു സെൻസ് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നല്ല. കാരണം സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിനകത്ത് മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം പ്രോസസ്സ് വളരെ കൃത്യമായി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലുകളിലൂടെ കടന്നു പോരാം. ഞാൻ ഒഴിമുറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഡിജിറ്റലിലേക്ക്, തലപ്പാവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിലിമായിരുന്നു, അത് മാറി ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ പോലും അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള ഷോട്ടുകൾ എടുക്കാൻ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാവുന്ന, അന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാലത്തിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഓരോ ടെക്നോളജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് AI വരുമ്പോൾ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖാചിത്രം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ AI ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനു മുമ്പ് വിശ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞ കമലഹാസൻ്റെ സിനിമകളിൽ AI ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സിനിമകളിൽ പോലും ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും രസമുള്ളത് ഒരു കാര്യം, ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ട്രംപിൻ്റെ നേരെ ഒരു ബിഷപ്പ്, വളരെ കൃത്യമായി മരിയാന എന്ന് പറയുന്ന ബിഷപ്പ് ചീത്ത വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇത് ഒരു ക്രിയേറ്റഡ് സാധനമാണോ എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. കാരണം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ടേമിനകത്ത് അദ്ദേഹം പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ തന്നെ ഒരാളുണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിന്ത പോകുന്നു. പുതിയ കാലത്തുണ്ടാകുന്ന ചിന്തയിൽ അത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണോ എന്നുള്ളത്.
ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കാരണം ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ, കാരണം സിനിമയ്ക്കുള്ള ഒരു മീഡിയത്തിനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യരോട് വർത്തമാനം പറയുമ്പോൾ, ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഏതൊരു കാലത്തും മനുഷ്യൻ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പം ഈ കാണുന്ന കാഴ്ച വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് ടെക്നോളജി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ടെക്നോളജി മാത്രം പോരാ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം രേഖാചിത്രം എന്നൊരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ ടെക്നോളജി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഓരോ കാലത്തും അടുത്ത ടേം എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇത് വീണ്ടും വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോകാം. എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് എന്നുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി, നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന മനുഷ്യരുടെ ചിന്തകൾ, നമ്മളുടെ ബോധം, ഇതെല്ലാം സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ആ പഠനങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലായിരിക്കും ആധുനിക കാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന ഒരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ChatGPT വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊരു കഥ കൊടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ ChatGPT ചെയ്തു തരും എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ChatGPT വഴി കൃത്യമായിട്ട് അടയാളപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ടെക്നോളജി മാറുമ്പോൾ വിഷ്വൽ മീഡിയം ഏതെല്ലാം വഴികളിലൂടെ പുതിയതായിട്ട് കാണും. ആളുകൾ പഴയ മനുഷ്യരെ പോലും റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും വേണ്ട, അയാൾ ബിഹേവ് ചെയ്ത മുഖവും മറ്റ് ചലനങ്ങളുമെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അതിബുദ്ധിമാനായ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് പുതിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കാം. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതേ എഐയുടെ ചിന്തകൾക്ക് സാധ്യത മനുഷ്യരെക്കാൾ മുകളിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യകുലത്തിന് ഗുണകമാവുമോ ദോഷമാവുമോ എന്നുള്ളതും ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. സിനിമ എന്ന മീഡിയം ആ രീതിയിൽ പടർന്നു വളർന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വായിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തിനകത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്ത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അത്രയും അയാളുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ട ഒരു സമയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിന് മുഴുവൻ ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഒരു ചിപ്പായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അസസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് മാറുന്നു. ഈ ചിന്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണമാണോ ദോഷമാണോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്ത മനുഷ്യൻ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇതൊരു നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മളെല്ലാ കാലത്തും ഈ മീഡിയം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് സൂചിപ്പിച്ചത് മാത്രം. മറ്റേതൊരു കാര്യത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ ടെക്നോളജി ഈ രീതിയിൽ പുതിയ രീതിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം രണ്ട് സൈഡ്സിലും സിനിമയിലും മാത്രം, ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും സിനിമയുടെയും ലോകത്ത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഈ ശരിക്കും ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആധുനികമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ചിന്തകൾ എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ്, അതെങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ ഗുണകരമാക്കുന്നത്, ഇതെങ്ങനെയാണ് സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിലൂടെ മനുഷ്യന് ഗുണകരമാകുന്നത് എന്നുള്ള ചില ഡിസ്കഷൻ ആകാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. തീർച്ചയായും ബാക്കി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം. കാരണം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഭാഷ പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം സിനിമയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം ലോകത്തെ ഏതു ഭാഷയും ഇപ്പോൾ എല്ലാ മനുഷ്യരും പലതരത്തിൽ 1, 2, 3 ഭാഷകൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഭാഷയില്ലാതെ പോലും സിനിമയിലൂടെ മാത്രമാണ്, വിഷ്വലിയിൽ നമുക്ക് മാത്രം ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നമുക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇടം കൂടിയാണ് ഈ മീഡിയം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ലാംഗ്വേജ്, ഹിസ്റ്ററി, അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന ചരിത്രം, ഇതെല്ലാം തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന ഒരിടത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും സംസാരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഹലോ. യെസ്, നമ്മളുടെ മധുബാൽ മനസ്സ് കീഴടക്കി എന്ന് പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു സംസാരമായിരുന്നു. 3 മിനിറ്റേ സംസാരിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ 3 അല്ല 30 മിനിറ്റ് സംസാരിച്ചാലും ബോറടിക്കില്ല. യു ഹാവ് ദാറ്റ് സ്കിൽ ഓഫ് ഒറേറ്ററി. സോ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ് യു ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി അമൽ ടീം. ഇതിൽ
സാറ് പറഞ്ഞത് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ സിനിമ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മീഡിയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷകളില്ല. They know Korean language, they know Japanese language. And one experience as a mother I got, ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണെന്ന് ഇവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു, യാത്ര ചെയ്യാറുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ പോയപ്പോൾ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ വിചാരം എവിടെ പോയാലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയർ. ഫ്രം ചൈന, ഫ്രം റഷ്യ, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയപ്പോൾ even in France, when you go, people will stare at you. If you speak English, the French people will stare at you. So China is an example. Even in 2001, when we went to Moscow airport, people in the airport, the officers, they didn't know English, and it was actually a difficult situation. So all that built-in notion of an English teacher, thinking that wherever I go, the English language will save me. I got so that is one thing of traveling. And cinema helps us to travel to the different cultures, different worlds and all. ഞാൻ പറഞ്ഞോടത്തേക്ക് പോവാണ്, കാരണം ജപ്പാനിൽ പോയപ്പോൾ ആക്ച്വലി വി ട്രൈഡ് അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ വെയർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു us in English language. And finally my son started speaking to them in Japanese. That is the first time I and my husband realized that he knows Japanese. And today, luckily, he is working in a Japanese company in Calicut Cyber Park. And this language also has helped. Thanks to cinema, that is actually, we have traveled beyond borders. So now the session is open for discussion. Just as a moderator, I would like to ask Saji sir. So the flexibility in education is not up to the mark, as you have rightly pointed out, because even today, if the students I don't say that the students have to sit in a class where they don't have any interest, like the attendance is a big issue. As a person who comes from the university, I'm saying a teacher should not force the students to sit in the class only because of the attendance. That's one thing. And it is a revolutionary thing. There are many, like we studied in a system, I studied in a system where we had actually the chance to bunk the classes, go here and there. I'm not asking to bunk the class, but we will not feel like bunking the classes of R. Vishwanathan or Shankaran Ravindran and all. That was there. But there should be something which attracts our students to the class. As a teacher, as a mother, I failed when I tried some methods with my son, because today's children need some other method. And all the teachers were in a dilemma during the COVID time. We were not that literate in technology. And we understood the difficulty of facing the camera when we were recording our lectures. We will not be satisfied with what we are recording and all. So that flexibility in related to that, in every meeting at the university also we raise this question. But today, like we are forced to mark the attendance. It is not daily attendance, even course-wise attendance is marked. A student attending a class and course-wise mark is also being given. Like that kind of a flexibility is there, that rigidity is there. And also how can we overcome this kind of issues? Is it possible? And NEP, you were speaking about NEP, but is it possible to have a single syllabus for the whole nation of that kind? Is it possible? And what about the local problems? Like what is the problem here in Kerala will not be the problem somewhere in North India. So how can we sort out those issues, like if it is a common entrance examination? And so as a former vice chancellor, I would like to hear from you, because I know that it's all questions cannot be answered, but we can come to some sort of solutions. So Thank you. In fact, I'll start with your first point. Why students doesn't come to the class or doesn't like to come to the class when there is no attendance. One student told me that I was asking the same question. She said,
we watch video at 2x speed. Teacher teaches class at half x speed. Why do you expect me to come to a class? No, I think that is actually, this problem is not with the children. I believe that it is high time that we need to start looking at our pedagogies, our methodologies, etc. We say that people don't have attention spans, right? But then when they are doing tasks which they like, they actually put heart and soul into it. I was part of, during the 2018 floods, I was in the control room in Secretariat. And we all know about the fishermen went and helped people, etc. But what we don't know is that a large number of students across the world, mostly 90% Malayalis, they actually prepared and worked day in and day out on technology, and all of them are not technologists, to see where are the last distress message came, how do you address that. So we were able to direct people to go because of that work people have done voluntarily, and there are people who worked day in and day out on that. So my point is that if a task is given which excites them, the new generation actually put much more effort than what we speak about. And they are also different because, at least my generation, for example, is one we always think about competition. When I do an examination, I will never tell what is a question or answer to somebody else. Today, every child after coming an examination, put it in one of the platforms, maybe Facebook or maybe in Quora, to share with others. This sharing is something which we are not understood. So there is a world of collaboration which has come in. There is a world of much more closer social relation in a larger context which has come in. And best products in the world has come through that. People are coming through a volunteerism. Unfortunately, our system has not really taken all of them into account as such. Once we have it, like you rightly point out, if you think back, the classes which we attended were not the classes where the attendance was compulsory, because teacher excited us. They inspired us. So that is something which I think we need to speak to the teachers as such. Now coming back to your second question about the flexibility. Now, unfortunately, when we think about flexibility, we very rarely actually allow, or we rarely think about that student has got a learning path, and every learning path is not same. The biggest advantage of technology is that in the past, maybe if you look at 200 years back, when you think about Gurukulas and things like that, where Guru knows each individual and they will actually know what that individual have to learn. That is the reason why we have Bhimas and Arjunas, right? Even today is that Bhima will be given an archery to write an exam and he will fail, and Arjuna will be given a clubs, he will also fail. That is what we currently do. So they were actually giving, Guru knows what each person knows and give it. But the disadvantage of that is, it limits the accessibility of very few people. You cannot actually do it in a large number of people. We had hardly 1% people going to higher education when India became independent, because of that reason. So we went into what is called as a mass education. Mass education gives access, but it killed the personality, personal differences. It kills individuality, etc. So when technology comes, we can actually use both. So it's not a common syllabus, but the question is that can people select what they want? So I'll just stop with the example of what we have tried to do it in KTU, because I was fortunate to head the technology university for almost 2 years, and that's basically where we thought of having a revamping of syllabus. So we actually, when we looked at it, we found that technology university thought that every student who comes in technology university is same. They're all vanilla. So if you think a case there may be a student who goes to one of the colleges with, in the entrance examination, 360 out of 360 in maths, and somebody who gets in another college with 10 marks out of 360. Both the students are taught the same maths. So what happens? The guy who scored high marks, he got, because it's a lower level mark, he is not interested. The other kid, you not understand this because you are teaching something very different for him or her. But at the other side, there are other capabilities for the child which could have actually excelled him. Maybe she is very good in doing something on practical aspects and things like that. So the challenge of the university is that we have 200,000 students. How do we actually address the flexibility of 200,000 students? Because each student is individual. So KTU, to a large extent, tried to address in the new curriculum. In the new curriculum, we actually first point which we said is that every student is not same. Every student has got their own, each student has their own learning ability. Students should be able to choose the path.
What we will do is we give a large bouquet of things. So somebody started mechanical engineering. Down the line, he thinks that mechanical is not interesting. I'll do food technology. I should be allowed to take electives on that. So we try to have more number of electives, more number of practical. Not everybody need to be a researcher. But somebody want to do only research, they can do that. Somebody want to get into the industry, they can do that. Somebody wanted to become a teacher, they can do that. So that paths, we could actually build on that. So we introduced earlier choice-based curriculum, credit system. But unfortunately, choice was for the teacher and not for the student. Teacher was, this choice teacher will give. So FIUGP unfortunately may go in that way. We are trying to avoid that to the extent. So, but if universities can actually understand this, that there is, people are different, they have a learning path, they like to know what to learn, and you allow them to do that. If they wanted to say that, okay, I will take only 20% from this university, take something from another places, we should be allowed that. That flexibility KTU curriculum has actually brought in. In fact, many places they say that it is one of the newer curriculum which is trying to address that. And the other last point is that you spoke about the social thing. We also ensured that every student will actually go into the field to address a social issue which will not be evaluated by the teacher. That is also important, because if teacher evaluate a social, he will or she will only do on his backyard. Instead, a community will actually assess it. So maybe in the new Sagi sir, we can actually use the students from engineering colleges, because that will be evaluated by you, not by the college itself. So that is a model which we have tried, so that they will actually know what they really require. Because in a world where technology actually creates very fake world, it is time people should also go into the field and start knowing what is there. So that is also a part of the curriculum per se. So that is what my answer to that. Thank you, sir. Earlier, you were just saying that why our students, our children are going abroad, why foreigners are not coming here. I have just a point to add here, because here there is a thought that every student should choose the science path. And what about the creativity? If a child is able to produce a film using the mobile phone, will it be assessed, and will that child be given some sort of credit? I know one cardiologist doctor, she has the skill, great skill of painting. But being a cardiologist, famous cardiologist doctor in Kerala, she could not actually do excel in painting courses or anything here. കാരണം ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മകൾ വെറുതെ ചിത്രം വരച്ച് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് the so-called judgment of the society. She flew to Canada. She did a course in University of Toronto on painting. And now she is beautifully settled there. So this is actually a restriction which our society is creating. Another thing is, നമ്മൾ എല്ലാപ്പോഴും കളിയാക്കി പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ, അവൻ കളിച്ചു നടക്കുന്നു, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു, ഇതാക്കുന്നു. എത്ര നല്ല പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ആ കുട്ടികളുടെ നമ്മൾ ഇല്ലാതെ ആക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഐ നോ മെനി ഓഫ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ്, ദേ were forced to leave the country and they are doing courses on football, golf courses ചെയ്യുന്നു, അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൽ. ഇവിടെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി വി ആർ അസസിങ് ഓൾ ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. ദാറ്റ് ഈസ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്. ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈവൻ ലിറ്ററേച്ചറിലും ഫിലിമിലും ഒന്നും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ദർ ആർ വണ്ടർഫുൾ ഡോക്യുമെൻ്ററി. ഇൻറ്റേർണലായിട്ട് നൗ വി ആർ എൻകറേജിങ് ദാറ്റ് ഇൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. കാരണം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ചെയ്തൊരു കുട്ടിക്ക് വി ഗേവ് ദ ക്രെഡിറ്റ് ടു ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ദെയർ ഇൻ അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. So now the floor is open for the audience. If I am given the mic as a teacher, maybe I will not give you a chance to speak and raise your questions, please. Yeah. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷണറിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാര്യം. ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോരെ? ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം രണ്ട് ലുമിനറിസിനോടല്ല, മോഡറേറ്ററോടാണ്. എനിക്ക് കുക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്തു കൂടെ പോവില്ല. ഞാനൊക്കെ ബാച്ചിലറായിട്ട് ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ
ബാച്ചിലർ അക്കോമഡേഷൻ ആണല്ലോ, ഞങ്ങൾ 4-5 ആൾക്കാർ 5 ആൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പം പരസ്പരം അങ്ങോട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണമല്ലോ, ഹൗ ടു മേക്ക്. ഞാൻ ചെയ്തു തന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പാത്രം കഴുകിക്കോളാം, കുക്കിങ്ങിന് എനിക്ക് പറ്റില്ല. അതിപ്പോൾ അതിന് വല്ല ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ, പാത്രം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോൾ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും കിച്ചണിൽ ചെന്നാൽ ഒന്ന് വെറുതെ അഭിനയിച്ചു കൊടുത്താൽ അന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രത്യേക സുഖവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് മനസ്സിൽ. ഞാൻ എൻ്റെ ബിസിനസ്സായിട്ട് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആകാശത്തെ സമയമുള്ളൂ, അതിന് നമുക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം, കൗൺസിലിംഗ് വേണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ. കാരണം എന്തിനാണ് ജോലി എടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ജീവിക്കാനല്ലേ. ദിസ് ഈസ് ഇനഫ്. വൈ കോണ്ട് വി ലീവ് ടുഗദർ പീസ്ഫുള്ളി എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ പീസും ആ പീസും തമ്മിലുള്ള എനിക്ക് അടുക്കളയ്ക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല, പുറത്തേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് ഗ്രേറ്റ് കിച്ചണെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചുമാകാം. അപ്പോൾ സിനിമയെ കൊണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ മോഡറേറ്ററോട് എനിക്ക് ചോദ്യം, ഇതിൽ ഈ ചുറ്റുപാട് ഞാനെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ലതാണ്. Sir, age is not a bar to learn anything. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലതും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ഇൻ എ റൂം വേർ ദർ ഇസ് നോ അതർ ഓപ്ഷൻ, സാറ് നല്ലൊരു കുക്കാവും. അതിൽ നാണക്കേടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പൺ ഡയലോഗ് ഐ ഹാവ്. കാരണം കോവിഡ് കാലത്ത് ലൈക്ക് ആസ് യു സെഡ്, മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ദ ഓൺലി സൺ for 4 sisters, like only son in the family, 4 sisters ആണ്. കിച്ചൺ ഭാഗത്തേക്ക് വരില്ല. ബട്ട് വി ലിവ്ഡ് ഇൻ ദുബായ്. ഹി യൂസ് ടു ഡു ഓൾ ദിസ് വാഷിംഗ് ഓഫ് ദ ഡിഷസ് ആൻഡ് ഓൾ. പക്ഷെ കോവിഡ് കാലത്ത് ആൾ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ദുബായിൽ. ഒരു സ്ഥലത്തൊന്നും ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാനില്ല. Now he is an excellent cook. He is an excellent cook, and even some of my friends in the university ask, why don't you bring that kada fry of Razak bhai എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ നെസസിറ്റി, എല്ലാ നല്ല ഇൻവെൻഷൻസും നടന്നിട്ടുള്ളത് ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് ദർ ഇസ് ടൈം. പിന്നെ ചേതൻ ഭഗത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവർ ബോയ്സ് ഹാവ് ആക്ച്വലി അവർ ഗേൾസ് ഹാവ് റീച്ച് ദ സ്പേസ്. But our boys do not know how to make a cup of coffee or even prepare an omelette. They cannot quench their thirst. That is actually a big problem that the society is facing also. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാറിന് എനിക്കറിയാം സമയം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിന് സമയമില്ല, അത് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് സ്കിൽ. ജസ്റ്റ് ആസ് ടോക്കിംഗ്, കുക്കിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്കിൽ. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ കിച്ചൺ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഹോംസ്, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. എത്രയും ദൂരത്താണോ കിച്ചൺ കൊണ്ടുവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത്. ബട്ട് യു ട്രാവൽ, യു വിൽ സീ ദാറ്റ് സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ തന്നെയാണ്. സർ ഹാസ് ട്രാവൽഡ് വൈഡ്ലി, നോ, സിറ്റിംഗ് റൂമിൽ തന്നെയായിരിക്കും കിച്ചൺ. സോ ഓണസ്റ്റ്ലി ഈ വൈഫ് പണിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അവിടെ വരുന്നില്ല. അതേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സീയിങ് ഇറ്റ്. And actually even the structure of our kitchen should be redesigned എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ. And thank you for asking this very valuable question. അല്ല, സിനിമ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോബ്ലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തുടങ്ങി. കാരണം സിനിമ എന്നുള്ള മീഡിയത്തിൽ നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് സാർ. ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഇപ്പം സജ മാം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ മകൾ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചാൽ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന അവൾ എന്തിനാണ് അത് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നത്? അവൾ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആവുകയല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി വളരെ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ്റെ മകൻ ബിസിനസ്സുകാരനായിട്ട് മാത്രമേ മാറാൻ പാടുള്ളൂ. കണക്ക് പഠിക്കാൻ ചില ഒരാൾ, ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റെ മകൻ അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ. സിനിമാ നടൻ്റെ മകൻ സിനിമാ നടനാകുന്നുണ്ട്. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ്. എൻ്റെ 2 പെൺമക്കളാണ് എനിക്കുള്ളത്. ആ പെൺമക്കൾ എന്ത് സിനിമയുടെ ഭാഗമില്ലേ, അവർ അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു. 2 പേർക്കും സിനിമ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിത് പറയുന്നത് വേറെ തരത്തിലാണ്. മൂത്തയാൾ ചെയ്തിരുന്നാൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, PG ചെയ്ത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് PhD ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കക്ഷി ചെയ്യുന്ന സിനിമ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഫെസ്റ്റിവലുകൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പണി അവൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് അവൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണത്. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അവൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. അവൾ സിനിമ കാണുകയും സിനിമയെക്കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വേണം. ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം മേക്കിംഗ് മാത്രമല്ല, പലതരത്തിലും പല വഴികളും വേറെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേരും വേറെ ജോലികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന മീഡിയത്തെ അവർക്ക് താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളോട്, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടത്, എൻ്റെ മകൻ എന്താകണമെന്ന് ഞാനല്ല ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അവരാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മക്കളാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. കാരണം അവരുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ചാണ്. ഞാൻ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര തമാശ തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ്. ചില അച്ഛനമ്മമാർ പറയും, ഞങ്ങൾ 6 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് പോയി പഠിച്ചത്, 10 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ടാണ് പോയി പഠിച്ചത് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പിള്ളേർ പറയുന്ന ഒറ്റ മറുപടിയേ ഉള്ളൂ, എന്തിനാണ് അച്ഛാ അത് നിങ്ങൾ നടന്നത്? ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബസ്സുണ്ട്, വീട്ടിന് മുമ്പിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ വരും, കാറ് വരും. നിങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബസ്സില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോയേ പറ്റൂ, വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, അത്രേ ഉള്ളൂ. നടന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യമാണ്. അത് നടന്നില്ലാതെ നിങ്ങൾ പഠിക്കില്ല. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക, പൊതുവെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയാറുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഇല്ല സത്യത്തിൽ. നല്ല അച്ഛനമ്മമാരാണെങ്കിൽ ഈ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എല്ലാ മക്കളോടും എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരോടും പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യം, ജീവിതത്തിൽ ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്ന് നടന്നതും അതിനു മുമ്പ് നടന്നതുമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ആ മനസ്സിലാക്കലാണ് നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല. കാരണം അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് സാഹിത്യം ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് ചിത്രം, നൃത്തം ഉണ്ടാവും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു വെച്ചാൽ, ഞാനൊരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലൊരു 10-20,000-ഓളം മെമ്പേഴ്സ് അതിനകത്തുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിവിധ അനുഷ്ഠാന പാരമ്പര്യ നാടക സംഗീത നൃത്തം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല തരത്തിലുള്ള മേഖലകളിലെ കലാകാരന്മാർ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അവരുടെ ഈ ആരംഭകാലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ഇപ്പോൾ അവരനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ നിരന്തരം കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലിയിലേക്ക് പോകാം, ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ വരാനിരിക്കുന്ന കാലം നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്ന് വളരെ കോഷ്യസ് ആവണം, കൺസേൺഡ് ആവണം. ഇനി എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോകും, ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആരോഗ്യം തന്നെ എനിക്കുണ്ടാവും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവും ക്ഷയിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ജീവിത സ്വഭാവം കൊണ്ടും നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാതായി പോകാം. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. കാരണം മനസ്സ് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, കാരണം അത് സിനിമയിലായാലും സാഹിത്യത്തിലായാലും ഏത് കലാരൂപങ്ങളിലായാൽ പോലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് അതിനൊരു പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ആ പ്യൂരിറ്റി നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ വിഷനുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അവിടെയാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ, വിഷൻ ക്ലിയർ ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, ഇപ്പോഴുള്ളൊരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, എനിക്കത് പറ്റുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് തുറന്നു പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. കാരണം ഈ തുറന്നു പറച്ചിലില്ലാതെ പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഇഷ്യൂസും ഉണ്ടാവുന്നത്. നമുക്ക് ഞാനിത് എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ, നല്ല കുമ്പസാരം എന്ന് പറയുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റുണ്ട് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഇടങ്ങളിൽ. ഒരാളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നം തീർന്നു, നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു. അത് കേട്ട ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ എപ്പോഴും വേദനയോടുകൂടി കിടക്കുന്നത്, കാരണം അയാൾക്കത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. മൂപ്പർക്ക് അത് പുറത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളോട് സംസാരിക്കില്ല. കുമ്പസാര രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം. കുമ്പസാര രഹസ്യം എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് തന്നെ. അത് രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കണം. കാരണം ഞാനിത് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ, എന്നോട് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ അവരുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഇത് മുഴുവൻ പണ്ടാരടങ്ങാൻ എൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ട് നടക്കല്ലേ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതെൻ്റെ തലയിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല. പറയാൻ പറ്റാതെ നമ്മളിത് മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, പലരുടെയും പ്രശ്നങ്ങളുമൊക്കെ അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ബാധ്യത തീർന്നു. പക്ഷേ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നല്ലൊരു സുഹൃത്ത്, നല്ല ഒരു പാർട്ട്ണർ, നല്ല ഒരു ആൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടായാൽ, ആ ഉണ്ടായ ആളിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചാൽ, പരസ്പര വിശ്വാസത്തിലൂടെ ഇത് പോയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരാളാണ്.
അറിയില്ല. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധികളിലായി പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയാണ്. കാരണം നമ്മളെ വേറൊരാൾ നിർമ്മിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ മനസ്സും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ചിന്തകളുമെല്ലാം വേറൊരാളുടെ കീഴിലല്ലാതെ നമുക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമാകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കൊരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതർവൈസ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാധനം ഉണ്ടാവുന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഇത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഓരോ ക്രിയേറ്ററും അവരുടെ, കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഞാനിത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ മോള് രണ്ടാമത്തെ ആൾ അവളുടെ ഒരു 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊരു രാത്രി സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പെർഫ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം. അപ്പം അവൾ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ലേറ്റായി 9 മണിയായി നീ പോയി കിടന്നുറങ്ങി, രാവിലെ പോകേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിക്ക് ഞാൻ എഴുന്നേക്കുന്ന ഒരാളാണ്. എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൾ അതിനു മുമ്പ് ഇരുന്ന് കണ്ടതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഇരുന്ന് കാണുന്നു. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നീ ഇത് അല്ലാതെ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഈ ചോദ്യമുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ചോദ്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണത്, വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ അത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ 10th പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കറങ്ങുന്ന ഫോൺ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിച്ചത്. കാരണം അന്ന് നമുക്ക് തരില്ല, അത് പേടിച്ചിട്ട് പറയും അത് പൊട്ടും. കാരണം ഒരു തരം ക്ലേ മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫോണാണ്. അപ്പോൾ അത് താഴെ വീണാൽ പൊട്ടും, അതുകൊണ്ട് എടുക്കരുതെന്നോ. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൾ 2 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ച ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മൊബൈൽ ഫോണിൽ അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഞെട്ടുന്നത്. കാരണം എത്രമാത്രം വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന 2 വയസ്സുകാരിയെ വളർന്ന് വലുതായതാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവൾക്ക് 23-24 വയസ്സുള്ളതായിട്ട് 22 വർഷത്തെ ഈ ഒരു വലിയ ഗ്യാപ്പും വലിയ വളർച്ചയും ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എവല്യൂഷൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ. അല്ലാതെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മണ്ടനായി പോകുന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ആ മണ്ടത്തരം സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെറിയ വാക്കുകളും ചെറിയ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നുള്ളൂ. താങ്ക് യു സർ ഫോർ ദാറ്റ് വണ്ടർഫുൾ ഒബ്സർവേഷൻ. സിനിമ കൂടുതൽ ലൈക്ക് ലേഡീസിനും കുറേ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവുന്നുണ്ട്, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ആവുന്നതുകൊണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ കോൺസെപ്റ്റ്, ഏറ്റവും നല്ല അമ്മ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും കവിയൂർ പൊന്നമ്മ. കാരണം കവിയൂർ പൊന്നമ്മയ്ക്ക് ഉറക്കമില്ല, വിശപ്പില്ല. മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലും എത്ര ലേറ്റായിട്ട് വന്നാലും ഷീ വിൽ ബി വെയിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനാണ് ശരിക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വളർന്നു വന്നിരുന്ന കുട്ടികളിലുമുള്ളത്. ഐ റിമെമ്പർ വൺ ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് സെയിങ് ദറ്റ് ഷീ ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് കുക്കിംഗ് അറ്റ് ഓൾ, ബട്ട് ഷീ ഈസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഡ്രസ് ഡിസൈനർ. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ചിലപ്പോൾ പല സിനിമാക്കാരും പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട്. ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ മമ്മൂട്ടി തന്നെ പറഞ്ഞു, ഐ ഹാവ് പ്രസൻറ്റഡ് എ പേപ്പർ റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. അതിൽ പറഞ്ഞതാണ്, കാരണം ഭക്ഷണം സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരാവാതിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ്ങിൽ വന്നതാണ്. ഐ ഹാവ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് വെൻ ഐ സ്പീക്ക് അബൌട്ട് മമ്മൂട്ടി ഐ ഹാവ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. പക്ഷെ ദിസ് മെയ്ഡ് റിയലി ട്രോമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ ഹെർ. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൾ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ അറിയില്ല. അത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്കിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് യു മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ്, വാട്ട് ഈസ് എ ഗുഡ് മദർ, വാട്ട്സ് എ ഗുഡ് വൈഫ്, അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് ഫീമെയിൽ ജെൻഡറിലേക്ക് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ക്യാൻ സേ അബൌട്ട് ദ മാർജിനലൈസ്ഡ് കാറ്റഗറി, വെദർ വി കോൾ ഇറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ഓർ ഡിസേബിൾഡ്. ഇപ്പോൾ കുറേ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ശാരദ മാം പോലെയുള്ളവർ ദേ ആർ ആസ്കിങ് അസ് നോട്ട് ടു യൂസ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്, ഡിസേബിൾഡ് എന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ എല്ലാ വിഷ്വലി ഇമ്പയർഡായ ആൾക്കാരും പാട്ട് പാടുന്നവരാണ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സിനിമ. ആൻഡ് നൗ പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ചാലഞ്ചിങ് ദിസ് ആൻഡ് മെനി ഗുഡ് മൂവീസ് ആർ കമ്മിങ്. ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ടേക്ക് എന്താണ് ഈ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിനെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഇതാവുമ്പോൾ? ഇതിൽ ഇപ്പോൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ സിനിമ, സാറ് നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും കൂടെ ഒരു റൂമിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സിനിമ കണ്ടിരുന്ന കാലമുണ്ട്. ദൂരദർശനിൽ ഒരു മലയാളം സിനിമ വരുമ്പോൾ എവ്രിബഡി വിൽ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് വാച്ച്. ഇപ്പോൾ എവ്രിബഡി ഈസ് വാച്ചിങ് ഇൻ ദിസ് ഐഫോൺ ഓർ
whatever smartphone. So ഈ stereotype break ചെയ്യാൻ what can the people from the film field do? പുതിയ കാലത്ത് സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് മാം മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഞാൻ മാം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇൻഡിവിജ്വൽസായി മാറി എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ പണ്ട് നേരത്തെ ഒരു ടി വിയുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ടി വി, ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ 4-5 ടി വി ഉള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറി. ഓരോ അച്ഛനൊരു ടി വി, അമ്മയ്ക്കൊരു ടി വി, മക്കൾക്കൊരു ടി വി, അമ്മൂമ്മയ്ക്കൊരു ടി വി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സാധനം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെല്ലാം മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ട്, ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോളേഴ്സായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും ഞാൻ സ്കോളറാണെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം മണ്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയുന്ന ആൾക്കാരെയും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അവന് സ്കോളർ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കാരണം ഈ മണ്ടത്തരം പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാതെ മണ്ടത്തരമാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം നേരത്തെ മാം ചോദിച്ച ഒറ്റ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഞാൻ എല്ലാ മനുഷ്യനും എവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടൻറ്റ് കണ്ടെത്തുന്നത്? സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നാണ്. സൊസൈറ്റിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മുമ്പ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. കാരണം ഒരു വീട്ടിനകത്ത് അച്ഛൻ, സൽഗുണസമ്പന്നനായ അമ്മ, പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല മകൻ, അതിനൊരു മകൻ ഏറ്റവും കുഴപ്പം പിടിച്ചൊരു മകനായിരിക്കും. തിരിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സൈക്കിൾ, ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു സൈക്കിളുണ്ട് അതിനകത്ത്. ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം വയലൻസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ കാണുന്ന വയലൻസിൻ്റെ തോത് ഭീകരമായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സിനിമയിൽ വയലൻസ് ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല. വയലൻസ് പോലും ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുതിയ ജനറേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമ കാണുന്നത് കൊറിയൻ സിനിമകളാണ്. അല്ലാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, അല്ലേ? കൊറിയൻ സിനിമയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? കൊറിയൻ സിനിമ എക്സ്ട്രീം വയലൻസ് ആണ്. ആ വയലൻസ് കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലഡ് ഷെഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് പലപ്പോഴും പല കാഴ്ചകളും ഞങ്ങൾ ഡെയിലി ബ്ലഡ് കാണുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതെന്ത് അങ്ങനെ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം, അത് അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ അത് വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ വയലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. വയലൻസ് കാരണം പത്രങ്ങളിലും വാർത്തകളിലും ടെലിവിഷനിലും ഈവൻ കണ്ടൻറ്റുകളിൽ പോലും വയലൻസ് ഭീകരമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പം ആ കാലത്ത് നമ്മൾ സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ അമ്മയില്ല, സദ്ഗുണസമ്പന്നയായ മകളില്ല, കുടുംബമില്ല, ഒന്നുമില്ല. കുടുംബം പോലും ഈ രീതിയിൽ പോലെ ഷാറ്റേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുതരം സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന രീതിയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സിനിമ എന്ന മീഡിയത്തിന് 2 എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. നന്മയും പറയാൻ പറ്റും, തിന്മ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രീം കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് തിന്മയാണ് മക്കളെ, ഇത് തിന്മ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മാറാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒഴിമുറി ചെയ്ത സമയത്ത് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ഇന്നലെ എന്നോടൊരു കക്ഷി സംസാരിച്ചാണ്. ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ടത് പറഞ്ഞു. കാരണം 2012 ചെയ്ത സമയമാണ്. അന്ന് ഇത്ര വലിയ തോതിലുള്ള ഈ പറയുന്ന സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളില്ല. 10-12 വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിയൻ ഉണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ആ ഓഡിയൻ നമ്മളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഒരു കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള രീതിയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡസ്ട്രി മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ വലിയ സങ്കടമുണ്ടാക്കുന്ന സാധനം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പല കമ്മിറ്റികളിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വലിയ സങ്കടമുണ്ടാകും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മനുഷ്യന് സംഭവിച്ചത് ജനറലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നത്. ജനറലൈസേഷൻ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ജനറലൈസ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ജനറലൈസേഷൻ അല്ല വേണ്ടത്. കാരണം നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആവുക എന്നുള്ളത്. ബേസിക് സാധനങ്ങൾ നമുക്കൊരു വിഷയമുണ്ടായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ടായാലും അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് അതിനെന്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം മറികടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ കിണറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണത്. നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു അഡീഷണലായിട്ട് എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത്, മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റിയും കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും സൊസൈറ്റിയെ ഒരു ഫിൽട്ടർ ബബിളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നതും ഇങ്ങനത്തെ മീഡിയംസാണ്. സിനിമ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് മോർ ഇൻ AI. കാര്യം ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വയലൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. വയലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വന്നത് ഒരു പക്ഷേ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ വീണ്ടും ആ സിനിമ അതിനെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും അല്ല, അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആക്ച്വലി മേക്ക് യു ബിലീവ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഇത് എയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വളരെ ഹൈ ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കും. ഇതൊരു വലിയ ചലഞ്ചാണ്. ഫ്യൂച്ചറിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ബാക്കി ഈ ജോബ്സ് പോകുന്നതൊന്നും ചലഞ്ചേ അല്ല. കാര്യം ജോബ്സ് വി വിൽ ഫൈൻഡ് അനദർ ജോബ്സ്. ബട്ട് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ത്രൂ മീഡിയ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി മീഡിയ വിച്ച് ഇസ് ഈസിലി ആക്സസിബിൾ ടു മീ ഈസ് എ ചലഞ്ച്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ കോളേജുകൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പഠിപ്പിക്കേണ്ടതും അതാണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൽ നിന്നുള്ള കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്വാംശീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് മനസ്സിലായില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും നമ്മളെ ഈ എക്കോ ചേംബറിലേക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്ച്വലി ബി എ വെരി വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ് ഫോർ ദ സൊസൈറ്റി അറ്റ് ലാർജ്, നോട്ട് ഓൺലി ഹിയർ, അക്രോസ് ദി വേൾഡ് ആസ് സച്ച്. ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ആൻ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്. അതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്, സാറ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു നല്ല ലീഡർ ഉണ്ടാവും, നല്ലൊരു അധ്യാപകൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാനിത് വീണ്ടും ഒരു പഴയകാലം പുതിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നതല്ല. പലപ്പോഴും ഈ പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ ഏറ്റവും സങ്കടകരമായ ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാർത്തകളിൽ കാണുന്നതാണ്. കാരണം അധ്യാപകർക്കെതിരെ കുട്ടികൾ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കാണുന്നു. ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ല. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ആംഗിളുകളും കാണേണ്ടത്, രണ്ടിനെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കുട്ടിയുടെ ആംഗിൾ എന്താ എന്നുള്ളത്, ആ കുട്ടി എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി മാറുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. കുട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകനെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താ, കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരെന്താണ്, ആ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊരു ഷെയറിങ് ഉണ്ട്. അപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ്, കാരണം അധ്യാപകനും വിദ്യാർത്ഥിയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈക്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്. കാരണം പണ്ടത്തെ കുട്ടികളല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു ബോധം നമ്മൾ അധ്യാപകർക്കും കൂടി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ്. കാരണം ആ കുട്ടികൾ നമ്മളെക്കാൾ വളരെ അഡ്വാൻസ്. ഞാൻ 60 വയസ്സുള്ള ഞാനും 20 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയും തമ്മിൽ ഈ 40 വർഷത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ 40 വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ 40 വർഷം എഹെഡാണ് അവൻ. കാരണം ഞാൻ 60 വർഷം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചത്. പക്ഷെ അവൻ 20 വർഷം കൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ പഠിച്ച 60 വർഷം അവൻ 20 വർഷം കൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം അവൻ വീണ്ടും വളരുകയാണ്, അവൻ്റെ ചിന്തയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറുകയാണ്. അപ്പം ഈ തിരിച്ചറിവ് അധ്യാപകർക്ക് കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഷെയറിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ പഠിപ്പിക്കൽ കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. Yes. India facing a severe shortage of managers. I think IAM program is to mold the managers. But as far as to me, I think many after IAM, some international companies are hiring them, and with a good salary, and they are posting somewhere, and sometimes mostly they are sending to abroad, and they are making the managerial slaves. I think IAM is thinking to develop inside India, but I think IAM do not satisfy the requirement of the nation. I think the syllabus should be changed in IAM. Especially a simple thing I'm telling. As I told before, we have short managers. I have seen very few managers. Don't misunderstand me.
first time I am seeing, I see a versatile manager that is Wahab sir. And his life history should be studied in the IM college, school or in the college. You should write his life history. And I think it's good for the people. And they should follow him. Yeah, I think I just have a couple of points to make. See, India today have close to around 400,000 people come out of MBA, if MBA is a qualification for management, and IIMs contribute only 4,000, which means IIMs are not the ones who contribute to the entire thing. There's much more from any other institutions. Second thing is, I think the second point what you said is not very true. 80 to 90% of people pass out from IIM actually work in India only. And today, most of the case studies which IIMs use are also Indian case studies, including some companies from here in Malappuram district is actually now in Harvard case repository, which is written by IIM. So that way, in fact, we have case studies of leaders. Maybe you would also look at PVS. We have written about Cochin International Airport is actually a very well-known case study across globally being used. So it is what you said was true maybe several years back, but that's not the case as of now. And obviously, when there is a demand supply always come, right? If organizations feel that IIM graduates are adding value to them, they will hire. Then they will go there. So that's always there will be a demand supply equation which will work. So that I think I am not very concerned whether the syllabi is actually not addressing the requirements or not. That is something which is not statistically proven actually. It's more of a thought, but may not be. We need to be check that as. We'll take one more question, the last question I have, from the student side. Yes. Hello, my name is Hisham Ashur, Department of Computer Science. My question is, sir ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ കൊറിയൻ സിനിമസും അതിൻ്റെ വോയിലൻസിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ സിനിമയുടെ കാരണത്തോടല്ലേ നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടിയത്. ഇപ്പോൾ കുറേ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സിനിമകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി സാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹാപ്പിനെസ് തോന്നിയിരുന്നു മുമ്പത്തെ കാലത്തെ പോലെ ആ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇപ്പോൾ കൂടിയതിനനുസരിച്ചിട്ട്? സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത് കാരണം വെച്ചാൽ ഓരോ കാലത്തും സിനിമ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഐഡിയാസും മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ ഐഡിയാസും എത്രത്തോളം പുതിയ കാലത്ത് ഇപ്പം അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ, ഇന്നലെ കണ്ട സിനിമയല്ലാതെ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുതിയൊരു ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മേക്സ് ഹാപ്പി. ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അത്. ഐദർ മേ ബി ഇറ്റ് മേ വയലൻസ് ഓർ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്തു തന്നെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ ക്രിയേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഹാപ്പി ആക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വയലൻസ് കണ്ടുകൊണ്ട്, കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊറിയൻ സിനിമകൾ കണ്ടുപോയ ഒരു ജനതയിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സിനിമകളും, ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ചില അമ്മമാർ, ഞാൻ ഈ പ്രായമായ അമ്മമാരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവർ ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരത് മാറിയിട്ട് ഈ ലോക സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീമിനോടൊപ്പം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. 10-20 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു അമ്മമാരുടെ ഒരു സംഘത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ സിനിമയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ കൺവെൻഷനിൽ മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ചൊന്നും അല്ല അവർ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. അപ്പം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പീരീഡ് വിഷ്വൽ വിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് കോവിഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. കാരണം ലോകം കോവിഡിന് മുമ്പും കോവിഡിന് ശേഷവും എന്ന് തന്നെ മാറിയ ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിനകത്ത് അത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന കോണ്ടന്റുകൾ നമ്മളെ എത്രത്തോളം ഹാപ്പി ആക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചിന്ത. അത് ഐദർ മേ ബി വയലൻസ് ഓർ എനി പാർട്ട്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി, കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ആലോചിക്കേണ്ടത്, എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമയായിരിക്കണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് നോർമൽ ലെവലിൽ 100 പേർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ വാശി പിടിക്കുന്നതിൽ ഒരർത്ഥവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് എലമെൻ്റ്. അതാണ് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ്.
അപ്പോൾ അത് ഒരു 10 പേരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവുക. ആ 10 പേര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ എം ഹാപ്പി. That would be the take of the whole conference, I would say. Like, എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാവണം എന്നില്ല. ഇഷ്ടം, ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം. കൾച്ചർ, ഇറ്റ്സ് എ റിലേറ്റീവ് ടേം. അപ്പോൾ the world is beautiful, and if you are ready to accept other person as a person, and if we can think together, we, you എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ there is we have crossed that boundaries. ആദ്യം നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഇൻറ്റേർണൽ ബൗണ്ടറീസ്, ബോർഡേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ക്രിയേറ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ്. ആൻഡ് അത് ഗ്രേറ്റ് വാൾ ഓഫ് ചൈനേനേക്കാളും പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആവും, കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ വി ആർ കീപ്പിംഗ് എ ഡിസ്റ്റൻസ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് സംസാരിക്കില്ല, ഇതാക്കില്ല, വീടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരിൽ ഒക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മെസ്സേജ് ഫ്രം ബോത്ത് ദ സ്പീക്കേഴ്സ്. ആസ് ദി മോഡറേറ്റർ, ഇറ്റ് വാസ് what to say, a dream-like moment for me to moderate the session of these two great people. And my thanks to the principal and also the visionary of this college, sir. I was reserving my comments to the last because as a subject expert of the Research Advisory Committee of the English Department, I see considerable progress in the department. I have to compliment the research supervisors and all the research scholars there. It is a new college, പക്ഷേ അത് വളരെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓൺലി എ ഗുഡ് ലീഡർ ക്യാൻ ലീഡ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നുള്ളത് സാർ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം മീറ്റിംഗ് യു ഇൻ പേഴ്സൺ. ബട്ട് വെൻ ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഫറൂഖ് കോളേജ് നമ്മൾ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ഡയലോഗ് ഹാസ് നോട്ട് ടേക്കൺ പ്ലേസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഡയലോഗ് വി ഹാഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് ദി കോൺഫറൻസ് also. You have some message to take home. So thank you very much, especially to my friend Shihab for inviting me, and to the head of the department, Zaki sir also. Okay, over to you. Yeah. No, sit there. Now this interdisciplinary dialogue is over. So we couldn't have a much dialogue because of today is Friday. We have to go for mosque for the Friday prayers. Otherwise we could have, this lunch was not an issue. And today also, if at all that emergency we can skip Juma also, there is a scope. There is we got enough people to give fatwa also for that one. It is not the issue. Anyway, one thing I can say in front of them. See, our team is our academics and both ministerial and this one academic team. They are doing very well, not because of me. Me only, the SS, I got a beautiful director. You may be knowing Umar Koya. He is doing all the work. They are doing all the works, donkey works. And I am there to in front to get the laurels and all. But my success is, wherever I have done business or in social services, charitable activities, we got a good team with me. That is, maybe as a manager, he is telling about managers. I am not agreeing with him. I went to Marian College, business school. What they were telling, students were asking me. It is 90s. ഞാനൊരു പ്രാഞ്ചിയായിട്ട് നടക്കുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ തന്നെ, എയർപോർട്ടിലും ഞാൻ തന്നെ, പുറത്തും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പൈസയായിട്ട് കളിച്ചിരുന്നല്ലോ, വിമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അന്ന് എല്ലാവരും എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ വിളിച്ചു, ഞാൻ പോയി അവിടെ. ഞാൻ തേക്കടി ആദ്യം പോകാം. ആരുടെ കുട്ടി ചോദിച്ചു, എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ പഠിക്കണത്? എനിക്ക് വഹാബാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഐ എം പ്രീ ഡിഗ്രിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ആളാണ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെന്താ, എന്തിനാണ് ഈ BBA MBA ഒക്കെ എടുക്കുന്നത്? അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് പറയുക, ജന്മസിദ്ധിയായിട്ടോ കുട്ടിയെ പോലെ ഈ പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവരുടെ മറുപടി പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തോന്നിയതാണ്, ഐ കുഡ് ഡു ദിസ് മച്ച് വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ടു എ IIM or just like MBA. If I would have been
a MBA or IAM product, where I will be? I will not be here. So you are seeing me comparing this one, whatever little money I am having and you. അതാണ് എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളെ മാനേജേഴ്സിൻ്റെ ഇതിനെക്കാറ്റി പറഞ്ഞു. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജേഴ്സ് അധികം, പക്ഷേ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് എക്സ്പോഷറിൻ്റെ സ്ഥലമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഗുണം. വി ഗോട്ട് ഇനഫ് മാനേജേഴ്സ് 100. You not agree, I am not agreeing your point. This I am telling openly. It's a dialogue session. Anyway, Indians, much wherever you go, I have seen, it is lot of Indian managers. എല്ലാതും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻസാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റം കൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ പഴയ NEP വരുന്നതിന് മുമ്പത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഈ NEP കൊടുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മളെ ഈ സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്നാണ്. എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് ഓഡിയൻസിനോടും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വയലൻസൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ വയലൻസിനാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യണത്. ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രാവിലെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് റിപ്പോർട്ടർ ടീം വാസ് ഹിയർ. മോർണിംഗ് കോഫി വിത്ത് അരുൺ വാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഹിയർ. അപ്പം അന്ന് പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടീനെ കാണാതായപ്പോൾ അവർ നിർത്തി ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്, നാടൻ പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അവരെ ഫോക്കസ് മുഴുവൻ എവിടെ അറിയോ, ആ കുട്ടിയെ എങ്ങനെ മരിച്ചത്, അതിനെ കിണറ്റിലാണോ മറ്റതാണോ, അതുമ്മയായിരുന്നു അന്വേഷണം. ഇന്ന് രാവിലെ വരുന്നവരെ അതുമ്മയാണ്. ഞാൻ കുറ്റം പറയില്ല. എല്ലാ ചാനൽസും മീഡിയാസൊക്കെ ഫോക്കസിങ് ഓൺ വയലൻസ് ഓൺലി. രാത്രി കിടക്കുമ്പം 10 കിടക്കുമ്പം ശുഭരാത്രി എന്നല്ല പറയണത്, അന്നെന്താ ക്രൈം ഫയലാണ് വരുന്നത്, FIR ആണ്. രാവിലെ തുടങ്ങുന്നതും വേറെന്ന് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് മുമ്പുണ്ട്. എനിക്ക് നാളെ AI വന്നാലും ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മുമ്പ് അവസാനിക്കേണ്ടി, ഇതങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാക്സിമം 5 കൊല്ലം 5 years കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ. ഇവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞു, ആ എണ്ണയ്ക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിൽ ഞാനൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നു. ഇപ്പോഴും അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്. അന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ മറ്റുള്ള പല വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും നമുക്ക്. പിന്നെ എൻ്റെ ഖിയാമത്ത് നാളുണ്ട്, സാഗരം, അന്ന് ഗോളങ്ങൾ കൂട്ടിമുട്ടട്ടെ. അതുവരെ നമുക്കൊരു പേടിക്കാനുമില്ല, ഒന്നിനും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബി പോസിറ്റീവ് എന്ന് മാത്രം എനിക്ക് ഇതിലൊക്കെ കിട്ടുക. ഡോണ്ട് ബി നെഗറ്റീവ്. നാളെ എന്ത് സംഭവിച്ചോട്ടെ, ആ സംഭവിക്കണം, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ. അതല്ലാതെ നമ്മൾ നാളെ സംഭവിക്കും, AI വന്നാൽ എന്താവും, എന്തൊക്കെ ആയി ഇവിടെ വന്നു. നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഏറ്റവും കണ്ടത് നമ്മളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ തലമുറ. പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയ ചേഞ്ചസ് വരാൻ പോകുന്നു. യു വിൽ ഓവർകം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Once again, thank you very much, sir. It has been a delight listening to all these articulations, and this has indeed been truly erudite and quite engaging dialogue, interviewing and probing into some very interesting perspectives on education, culture, and gender beyond borders. Now we request our beloved chairman and member of parliament, Shri Wahab sir, to honor our speakers of the day. Sir, please come forward to distribute the mementos. Firstly, I invite Dr. Sajida ma'am to receive the honors from sir. Thank you very much, ma'am. Next, I would like to invite Dr. Saji Gopinath, sir, to please step forward and receive the memento. Thank you very much, sir. Next, I would like to call upon Shri Madhupal, sir, to receive the honors.
Thank you. Last but certainly not the least, I invite Mr. Akhil Ashik to receive the honors. Before we wrap up this session, we will have a short moment of book release of one of our research scholars, Adila Hussain, Department of English. She is a PhD scholar working under the guidance of Dr. Abdul Shakir PM. For that, we humbly request Sri Madhupal sir to release the book by handing over it to the author, Adila Hussain. We also request the panelist, moderator, Wahab sir, principal, and Shakir sir to join this. Thank you all. Now, we would like to welcome Dr. Abbas Watoli, IQAC Joint Coordinator, to propose the vote of thanks. We request the guests to be seated. വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിധരായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ, അമൽ കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 3 ദിവസത്തെ അമലിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസിൻ്റെ 2ാം ദിവസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഡയലോഗ് എന്ന സെഷനാണ് ഇവിടെ സമാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയും വളരെ മഹത്തായ ആശയങ്ങൾ നമ്മോട് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്ത ഈ ഒരു ചടങ്ങിൽ നന്ദി പറയാൻ അവസരം ലഭിച്ചു എന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നുണ്ട്. 20 വർഷത്തെ അമൽ കോളേജിൻ്റെ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ 3 വർഷം മുമ്പാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഫറൻസ് എന്ന ഒരു ആശയം നമ്മൾ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ആ 3 വർഷത്തിലൂടെ നമ്മുടെ കോളേജിലും നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിലൊക്കെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. നമ്മുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ ഈ കോൺഫറൻസ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന ഈ വെന്യൂവിൻ്റെ ആംബിയൻസ്, ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് എല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിച്ച് ഡോക്ടർ സജി ഗോപിനാഥ് സാറ് സത്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. അഥവാ 27 മില്യൺ കുട്ടികൾ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കോഴ്സറയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ പഠിച്ചപ്പോഴും നമ്മളെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു പരാതി നമ്മൾ പറയുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് സാർ ചോദിച്ചു. അതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി കൂടി കാരണം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് 8 ലക്ഷം ആളുകൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടും നമ്മുടെ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലേക്ക് കുട്ടികളെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല. അതുപോലെ അവസാനം സാർ ടീച്ചേഴ്സിനോട് കൂടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. കുട്ടികൾ 2x സ്പീഡിൽ ക്ലാസ്സുകൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും 0.5x സ്പീഡിലുള്ള ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തുണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളാണ് സാറിൻ്റെ സംസാരത്തിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിയോണ്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ സാർ സംസാരിച്ചത്.
അതുപോലെ മധുപാൽ സാറ് സിനിമ എത്രത്തോളം പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടൂളാണ് എന്ന് സാർ സംസാരിച്ചു. അതുപോലെ സാറ് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തോന്നിയത് ശാസ്ത്രം പോലെ ഏറ്റവും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് അവതരിപ്പിച്ച് തരുന്ന ഒരു മീഡിയം ആണ് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമുക്കും അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ കുറേ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ആദ്യമായിട്ട് അറിയാറ് സിനിമയിലൂടെയുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അത്രത്തോളം പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ്. അതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചനെ കുറിച്ചായിരുന്നു കുറേ സമയം ചർച്ച. അഥവാ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ പരിവർത്തനം സൃഷ്ടിക്കാൻ പറ്റും സിനിമയ്ക്ക് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും അവസാനം എനിക്ക് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് ഇന്ന് പാരൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആ ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മളെല്ലാ ദിവസവും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും അവരേറ്റൊന്ന് ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ആശയം പറഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ സാജിദ മിസ് നമ്മുടെ കോളേജായിട്ട് എപ്പോഴും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ ടീച്ചർ എന്നുള്ള നിലക്കും അതുപോലെ ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു. അതുപോലെ ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ വഹാബ് സർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സത്യത്തിൽ 14 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അമൽ കോളേജിലുണ്ട്. ആദ്യത്തെ 8 വർഷം നമുക്ക് ഉസ്മാൻ സർ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. സാറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ പെർമനൻ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് വഹാബ് സർ കൂടുതലായിട്ട് കോളേജിൽ ഇടപെട്ട് തുടങ്ങിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന് മുമ്പ് സാറ് ചില പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറ് പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ ഡോക്ടറേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത പ്രൊഫസർമാരൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മേഖലയായതുകൊണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രമുള്ള ഞാനിതിൽ വല്ലാതെ ഇടപെടണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് സാറ് മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് സാർ അന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പിന്നീട് സാറ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരുപാട് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വഹാബ് സാർക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ പറ്റും, ഇതിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ കോളേജിൻ്റെ വലിയ മാറ്റം നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ട് അനുഭവിച്ച ആളും കൂടിയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ബഷീർ സാർ, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ. സാറിന് തീർച്ചയായിട്ടും ടെക്നോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സാറ് വരുന്നത്. അമൽ കോളേജിനെ പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അമൽ കോളേജിൻ്റെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള മികവുകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജികൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിനെ വളരെ സജീവമായിട്ട് തന്നെ കോളേജിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ബഷീർ സാറുടെ ഒരു നേതൃത്വം അമൽ കോളേജിൻ്റെ പുതിയ മാറ്റത്തിന് വലിയ അസറ്റാവും എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ള നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം. നിങ്ങളാണ് അവരെ ഇത്രയും നേരം ശ്രവിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതിലുള്ള നമ്മുടെ അഭിമാനവും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടും ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഈ ഒറ്റവാക്കിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ യോഗത്തിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് HOD കോളേജ് കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഷാക്കിർ സാറാണ്. ഷാക്കിർ സാറോടും ഉള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ അമലിറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്, അതുപോലെ അമലിറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, മറ്റു കോളേജുകളിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന അധ്യാപകരുണ്ട്, വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡായിട്ട് ഇത്രയും സമയം നമ്മളിത് കേട്ടിരുന്നു. ഇന്ന് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഈ സെഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പിൻ പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സെഷൻ വളരെ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ പിൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ക്രീമായിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ സമയം കേട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടും ഉള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. ഇത്രയും സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പ്രകാശനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു.
Now we break for lunch. Post lunch at 2 p.m. we will meet back at different venues for technical and other sessions. And in the evening at 4 p.m. we will have Amalit Opera, a Kathakali performance of Shakespeare's King Lear at the event center. Thank you all.